আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো গাইস, আরো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। তো গাইস, থাম্বনেল দেখে অলরেডি বুঝেছি আমি কি দেখাই করতে যাচ্ছি। তো গাইস, দুই বান্দা যারা চ্যানেল তো প্লিজ চ্যানেল को সাবস্ক্রাইব করা, ভিডিও को লাইক করো। আরে রে, আমাকে মারিস না, আমাকে না, ওকে মার। আমার এবার ম্যাচটা হারবো আমরা। দাঁড়া, তোকে তো আরে শিট, আমার কাছে গান নাই গাইস। ওটাতে কি মারবো বলেন? টুস টুস F20, ওরা দুইটা গুলি মারবে, আমি একটা গুলি দিয়েও মারবো। তো এবার রাউন্ডটা দেওয়া যাক। তখন আমি গান কিনে নিই, ওই জন্য কি ভাই এখন শর্ট গান নিই। তো আমি তো মোবাইল দিয়ে এডিটিং, মোবাইল দিয়ে ভিডিও আপলোড, মোবাইল দিয়ে সব কিছু তৈরি করি। ওই জন্য আমার একটু ল্যাগ করে, এই জন্য সরি। যারা ওদেরকে ভালোভাবে এই একটা একটা করে খাইতে হবে। আমার মোবাইল আটকে আটকে যায় গেছে, এইভাবে খেলা হোক। এই সাইড দিয়ে যাই তো করে একটু কি আরে কোথায়? সাইডে আছে ওরা। শিট, আমার কাছে মার 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 মার, ভাই 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 ভাই, আরে ভাই আমাকে মারে দিব, আরে মারে দিবে ভাই, মার মার, আমি এই কভারে আসলাম। শিট, আরে এরা এতে রিভাইভ দিতে দিতে জীবনটা শেষ। মূল্য কো না না বুঝ। থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম, থ্যাংক ইউ। যারা ভালোভাবে খেলতে হবে আমাদেরকে। জেনারেল শটগান নিয়ে বলে দুই বিচ্ছি শটগান। আমি একটা কিল করলাম। আমার ফোনটা একটু ল্যাগ মারে গাইছে, একটু ল্যাগ মারে। যারা এই সাইড দিয়ে যাইতে হবে, ল্যাগ মারে, ওই যেমন রাশ করলে না আমি নিজে মরবো, কোনো ড্যামেজ কিল করতে পারবো না। এই সাইড দিয়ে গেলে আরে দুইটা ডাউন, একটা ডাউন, একটা মারছে। এইখানে আছে এইখানে। ও লুট টুট করে নি, দাঁড়ান, লুটটা করে নিলাম। উড পিকার, গ্লোয়াল, হেলমেট, লো এমবি5 পেয়ে লো, এসএনজি মনে হয়। ওয়ান টেপ দিতে হবে, দাঁড়ান। আরে শিট, আমার জুমবে ভাই 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 ভাই, কেউ রিভাইভ দিতে আসবি না নাকি? আরে ভাই কেউ তো রিভাইভ দিতে আই। আমি কাউকে রিভাইভ দিব না, দেখিনি। কাউকে রিভাইভ দিব না, কাউকে, কাউকে না, কসম খালাম কাউকে রিভাইভ দিব না। ডাউন মরে যাবে গাইস, তবু কাউকে রিভাইভ দিব না, কসম খাই বললাম। কাউকে রিভাইভ দিব না, কাউকে, দেখে নিন। আমার সাথে চিটিং করা হচ্ছে, দ্বারা তো
ওদের সামনে যে আমি ইমোট মারবো কিন্তু রিভাইভ দিব না। দাঁড়ান। দাঁড়ান এই সাইড দিয়ে ওরা আসবে মনে হয়। বট এই বট সর। তো একটা এনিমি উপরে আছে, উপরে যাইতে হবে। তো গাইস আমাদের বুইয়া চলে আসলো। तो गाइस वीडियो को ভালো লাগলে প্লিজ ভিডিও को लाइक करो, चैनल में नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। এরপরে মিলতাছি নেক্সট ভিডিও।